Hey guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.
Ora andrò ad utilizzare questa guida al compasso praticamente, inserendo questo perno all'interno del foro che ho appena eseguito. Andrò a regolare la distanza per fare il raggio del cerchio che dovrò andare a forare e con la fresatrice andrò a fare vari passaggi a varie altezze fino a quando farò il foro totale.
Hey guys, thanks for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.